Barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa UBC TV, karibu kwa habari zetu za leo. Ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka wa 2021. Kama kawaida na kuletea habari hii kutoka jiji la Kampala, naitwa Edwin Nyachwara. Rais Yoweri Museveni amemsifu aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Uganda John Robert Elangot kwa mchango wake wa huduma bora katika kuendeleza maendeleo ya uchumi wa taifa hili. Haya yamesemwa au ujumbe wa rais umesemwa hii leo na makamu wa rais Mheshimiwa Meja Jessica Alupo wakati wa mazishi ya mwenda zake yaliyofanyika hii leo katika nyumbani kwake mwenda zake wilayani Serere. Walimiminia sifa za mwenda zake na kusema kwamba alichangia pakubwa katika maendeleo ya kiuchumi ya taifa hili na atabaki na mfano bora wa kuigwa na wananchi wa taifa lote. Fortitude and courage to go through this moment of loss and sorrow. This is a time of agony and grief as you reminisce on the beautiful and lovely memories which you shared with your dear father, grandfather and great-grandfather. We are not only mourning his passing on, but we also are celebrating his great life, which has been saturated with great meaning and purpose. The Teso chief, Papa Emorimori Augustine Osban Lemokol, said that Teso... Wizara ya masuala ya ndani imetoa wito kwa wananchi kubadilisha stakabadhi zao za kusafiri ili kuepukana na pressure au wakati ule ambapo wanapata safari za ughaibuni kuwa kwamba wasije wakachelewa. Wameshauriwa kupata pasipoti za elektroni ambazo ndizo zitatumika sasa katika Afrika Mashariki na ulimwengu kote. Hapa taarifa kwa undani. Wakati wa majadiliano ya kipekee na wanahabari, msemaji wa masuala ya ndani Jacob Simunyu amesema kwamba huu ndio wakati mwema wa Wanauganda kupata stakabadhi za kusafiri ili kujizuia kujipata katika njia panda wakati safari za ughaibuni hutokea. Zaidi ya stakabadhi milioni 1 zilikadiriwa kupitwa na wakati kufikia mwishoni mwa mwaka wa 2018. Hata hivyo, muda huu uliongezwa zaidi hadi tarehe 31 mwezi wa Januari mwaka wa 2021, ingawa utekelezaji wake haukuzua matunda kutokana na mjo wa janga la ulimwengu la COVID-19. Kwa sasa Wizara ya Masuala ya Ndani imeamua kuongeza muda zaidi hadi tarehe 4 mwezi wa April mwaka wa 2022. That you have now, all Ugandans, the old passports called machine readable, those passports are expiring on 4th April 2022. However, they cannot be used now for international travel. So you automatically have to replace your passport if you need to have an international travel. Serikali imefanya juhudi za kufungua matawi mbalimbali ya kutoa huduma za stakabadhi za kusafiri ili kurahisisha utoaji wa stakabadhi hizo kwa wananchi. Stakabadhi hizo sasa zitadumu kwa muda wa miaka 10 kinyume na zile za awali zilizodumu kwa miezi 6 tu. And we introduced this new passport which is non-forgeable. You can't forge it, you can't even use it as an impositor or carrying it when you look like the owner. So it is an extremely secure passport. And so all of them will be expiring 4th April 2022. Kufikia sasa zaidi ya pasipoti 600,000 mpya zimetolewa na Wizara ya Masuala ya Ndani imetoa ahadi kuendelea kusaidia wananchi. You go to www.immigration.go.ug, apply. When you apply, we give you a PRN and an application ID, and then you go to the bank and pay, or you can use mobile money or use a card and be able to pay. After paying, you go back to the portal and you schedule an interview. You come for the interview. Wakati huo Simiyu ameshauri wanaoingia nchini kutumia visa vya mtandao ili kurahisisha utoaji huduma wanapofika. UBC Habari. Chama cha upinzani cha FDC kimekaribisha kamati ya bunge inayochunguza fedha zilizotumika katika bajeti ya chanjo la COVID-19.
Haya yamesemwa na msemaji wa chama hicho Mheshimiwa Ssemujju Ng'anda wakati alipokuwa akihutubia wanahabari katika makao makuu yao ya chama hicho na Janankumbi hapa mjini Kampala. Yapa taarifa kwa undani. Chama cha upinzani cha FDC kimetaka kujua sheria inayofuatwa wakati wa ununuzi wa chanjo zinazotumiwa humu nchini za COVID-19. Ssemujju Ng'anda anasema kwamba mbali na bilioni 31 zilizotolewa, waziri wa sayansi na teknolojia bado anaomba bilioni 50 zaidi kwa bajeti nyongeza. Kulingana na Ssemujju Ng'anda, serikali ilikuwa imebajetia bilioni 560 kununua chanjo la COVID-19 na ikakadiria kwamba ingepokea milioni 11 kufikia mwezi wa Disemba. Because if you have donation that are covering the entire population, but you are also buying to cover 22, and that is your target, but you're also spending money to manufacture. If the 50 is approved by Parliament, that will be 81 billion shilling for vaccine manufacturing for a country that is receiving vaccines which we are even unable to exhaust at the moment. FDC sasa inanyoshea vidole vya lawama kwa wahusika wa bajeti ya serikali. First of all, we don't support this indiscipline of blackmailing everybody and then having a budget and don't following the budget. When we are looking at Chira Motors, and I sit on the committee on budget, Chira Motors was given 70 billion shilling, that is 77, their budget. They have not received a single shilling from Minister of Finance. They want 149 billion through supplementary. Kwingineko, Ssemujju Ng'anda ametoa wito kwa washikadau wa masuala ya ardhi kufanya juhudi kumaliza mizozo ya ardhi bila kuingiza ufalme wa Buganda. UBC Habari. Shirika la takwimu humu nchini hii leo limetoa ripoti yake ya mwaka wa 2019 ambayo inaonyesha kwamba mazao ya ndizi pamoja na miogo yameongezeka maradufu kinyume na miaka iliyopita. Haya yamesemwa na mwakilishi wa shirika hilo Antonio Quiredo, ambaye aliongeza kwamba taifa linaathiriwa zaidi na mjo wa COVID-19. We all know that Uganda's third National Development Plan, NDP3, identifies agriculture as a sector with large growth perspective, with the highest potential to generate employment and positive multiplier effects on the other sectors. Although agriculture plays a significant role in poverty reduction, we are all also aware of its impact on climate change, pollution, and land degradation, resulting from attempts to increase production and feed a growing population. In this week, we are going to showcase the statistics that we have and to demonstrate to the public the value of statistics. And indeed, today, we are disseminating the results of the annual agricultural survey. And these agricultural surveys are undertaken within the framework of the global strategy of improving agriculture and rural statistics. Your participation here today is another demonstration of the interest and the commitment towards the improvement of official statistics for agriculture sector. Kwingineko, chama cha upinzani cha NUP kimeanza wiki ya maombi kwa kumbuka wafuasi wake pamoja waliokuwa wamepata majeraha na wengine kupoteza maisha yao wakati wa tarehe 19 na 18 Novemba mwaka jana wakati wa maandamano ya chama hicho. Haya yamesemwa na kiongozi wa chama hicho Robert Chaguranyi, ambaye amesema kwamba waliopoteza maisha yao watakuwa mashujaa na watakumbukwa daima. Kumradi, tuendelee na habari zingine. Zinasema kwamba mahakama hii leo imetoa ripoti yake ya mwaka wa fedha wa mwaka 2020-2021
huku wakionyesha kwamba wameongeza katika juhudi zao kwa asilimia 49. Hii ni kwa sababu visa asilimia 49 vilishughulikiwa kulingana na miaka ya nyuma ambapo asilimia hiyo ni kubwa zaidi. Haya yamesemwa na Jaji Mkuu Justice Alfonso Owin Dolo, ambaye aliongeza kwamba matokeo haya mazuri yametokana na juhudi za ushirikiano na umoja miongoni mwa wahusika wao. 38% disposal rate and 109% clearance rate. Chief Magistrates Courts at 55% disposal rate and 91% clearance rate. Magistrates Grade 1 courts at 56% disposal rate with a 91% clearance rate. The good performance of courts in financial year 2020/21 can be attributed to the following. 1. Use of alternative dispute resolution mechanisms such as the plea bargaining program, mediation and small claims procedure. 2. Weeding out of dormant cases in accordance with the law. 3. Use of video conferencing system to hear cases which reduce the delays of bringing prisoners and suspects to court. Most of the court buildings are old but also small and inadequate to match staff and court user space needs. There were challenges of lack of budget support for institutional houses to cater for accommodation in hard-to-reach or to-stay areas like Kalangala, Buvuma Highland, Bulisa, Buyende, Abim, Karenga, Napak, which hindered access to judicial service. Inadequate funding and staffing of the judiciary inevitably resulted in escalating case backlog at all court levels. So there is need to amend the Magistrates Courts Act to enhance jurisdiction of magistrates courts for them to render meaningful service to our people. Hii ni UBC, tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Kituo nambari 1 kinakupa nafasi kujifundisha lugha ya Kiswahili kupitia kwa habari zetu. Na sasa ni muda wa kupumzika kidogo, halafu turejee na habari zaidi. If you look at all sectors, energy has an influence. Now, how do we build a model that is sustainable? We're making good investments and we're growing the sector. Our record under UEP had not been that very good. World Bank Group has been involved in Uganda electricity sector since the mid-2000s, where it has supported the government in very bold reform. The last 15 years, we focused on the parameters that were set in our concession that was negotiated at the time. It took the best minds of Uganda to work on it and also the best minds internationally because they had to plan for 20 years ahead. As remember, we have innovated over the period. We've rolled out cashless. We introduced payment metering, Yaka. As I speak now, the 1.5 million customers are all on Yaka. The transition has been very, very good because Ugandans who enjoy the power went out and bought shares. Umeme's massive investment, a robust and functional distribution network that will impact the lives of Uganda's over 40 million citizens. Karibu tuendelee kukufahamisha. Na katika ngazi za michezo tunaarifiwa kwamba baada ya siku hayami za ngoja hatimaye shirikisho la netball humu nchini limefanya uchaguzi wake. Wakati wa uchaguzi ambao ulikuwa umengojewa sana, Anet na Kamia katika
ua wa MTN Lugogo hapa mjini Kampala alifuka mshindi baada ya kulambisa sakafu wapinzani wao kwa kura 184. Jocelyn Ukanda alipata kura 41 na mwenzake aliyeshika mkia Christine Nampija akapata kura 5. Sara Babire sasa anachukua nafasi yake Susan Anek na atafanya kazi kwa karibu na msemaji wa polisi Brigadier Flavia Bwekwaso ambaye ni naibu wa rais wa shirikisho hilo. Viongozi wapya wataanza kazi yao mara moja kwani hawana muda tena. Wanasema ni utamu wa michezo na ni utamu wa siasa. Na huyo ndio mwisho wa habari tulikuandalia hii leo. Endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka UBC. Kituo nambari 1 kinakupa habari katika lugha ya Kiswahili. Hadi kesho, naitwa Edwin Nyachwara. On the journey of AGOA, one of the things that first happened